హలో, గుడ్ మార్నింగ్ పిల్లలు. మనకున్నటువంటి చాప్టర్స్లో ఫస్ట్ మీ నోట్బుక్ తీసి 11 చాప్టర్స్ మనకున్నాయి. ఈ 11 చాప్టర్స్కి సంబంధించినటువంటి ఫైనల్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. ఒక్కొక్కటి నిదానంగా రాసుకోండి. పాలిటెక్నిక్ వాళ్ళ కోసము ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, ఫస్ట్ మీ నోట్బుక్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ రావాలి. దాని కింద నేను చెప్పే క్వశ్చన్స్ రావాలి. దాదాపుగా మనకి 2.5 లెసన్స్ అంటే 2 లెసన్స్ అయిపోయి థర్డ్ లెసన్లోకి మనం వెళ్ళిపోయాం. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో రేపు క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు నీట్గా మీ యొక్క నోట్బుక్స్ని తీసుకొని రండి. ఓకేనా? ఈ క్వశ్చన్స్ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే ఆఖరి పరీక్షల కోసము ఇంపార్టెంట్కి సంబంధించినటువంటివి క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఇవి క్షుణ్ణంగా చదువుకోవడానికి ముందు మీరు రాసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే మీరు రాసుకుంటారో అప్పుడు ఈజీగా వాటిని 1-4 సార్లు చదవగలరు. బోర్డు వాడిచ్చినటువంటి ఆ బుక్లో వర్క్ బుక్ ఇచ్చారు కదా, అందులో ఉన్నాయి. కానీ ఇలా ఫైనల్కి సంబంధించినటువంటి రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి లేవు. నేను అన్ని బుక్స్ అంటే పేపర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ పేపర్స్ ఫైనల్ పేపర్స్లో నుండి ఏదైతే క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారో ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడాను మీకు నేను పంపిస్తున్నాను. చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా విని వాటిని రాసుకోండి. ఓకేనా? ఫస్ట్ యూనిట్లో ఒక వీడియో క్వశ్చన్స్, ఇంకొక వీడియోలో లెసన్కి ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్స్ కూడా ఇస్తాను. ఓకేనా? లేదు అంటే ఇదే కంటిన్యూ చేస్తాను. జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. ఫస్ట్ యూనిట్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఎంప్లాయబిలిటీ. 2 సార్లు చెప్తా వినండి. ఫస్ట్ యూనిట్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఎంప్లాయబిలిటీ. దానిలో 3 క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాను. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నీడ్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఎంప్లాయబిలిటీ. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నీడ్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ కమ్యూనికేషన్ in English for employability. Second question, use adjectives and articles effectively while speaking and in writing. Use adjectives and articles effectively while speaking and in writing. Third question, write simple sentences. Write simple sentences. ఇక్కడికి ఫస్ట్ యూనిట్ 3 క్వశ్చన్స్ అయిపోయాయి. సెకండ్ యూనిట్ లివింగ్ ఇన్ హార్మనీ. లివింగ్ ఇన్ హార్మనీ దానిలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, డెవలప్ positive self-esteem for harmonious relationships. Develop positive self-esteem for harmonious relationships. Second question, use affixation to form new words. Use affixation to form new words. Third question, use prepositions and use a few phrasal verbs contextually. Use prepositions and use a few phrasal verbs contextually. సెకండ్ లెసన్ కూడా అయిపోయింది. థర్డ్, కనెక్ట్ విత్ కేర్. కనెక్ట్ విత్ కేర్ దానిలో 5 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి.
First question, use social media with discretion. Use social media with discretion. Second question, speak about abilities and possibilities. Speak about abilities and possibilities. Third question, make requests and express obligations. Make requests and express obligations. Third question అయిపోయింది. Fourth question, use modal verbs and main verbs in appropriate form. Use modal verbs and main verbs in appropriate form. Fifth question, write short dialogues for everyday situations. Write short dialogues for everyday situations. థర్డ్ యూనిట్ కూడా అయిపోయింది. ఫోర్త్ యూనిట్, హ్యూమర్ ఫర్ హ్యాపీనెస్. హ్యూమర్ ఫర్ హ్యాపీనెస్. దానిలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఫర్ ఎ హెల్దీ లివింగ్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద importance of humor for a healthy living. Second question, improve vocabulary related to the theme. Improve vocabulary related to the theme. Third question, display reading and speaking skills. Display reading and speaking skills. Fourth question, frame sentences with proper subject verb agreement. Frame sentences with proper subject verb agreement. Fifth question, explain the features of a good paragraph and learn how to gather ideas as a preliminary step for writing a good paragraph. Explain the features of a good paragraph and learn how to gather ideas as a preliminary step for writing ఏ గుడ్ పారాగ్రాఫ్. ఇక్కడికి 4 యూనిట్స్ అయిపోయాయి. ఫిఫ్త్ యూనిట్, నెవర్ ఎవర్ గివ్ అప్. నెవర్ ఎవర్ గివ్ అప్. 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ప్రాక్టీస్ టు డీల్ విత్ ఫెయిల్యూర్స్ ఇన్ లైఫ్. Practice to deal with failures in life. Second question, use the present tense form for various everyday communicative functions such as speaking and writing about routines, professions, scientific descriptions and sports commentary. Use the present tense form for various everyday communicative functions such as speaking and writing about routines, professions, scientific descriptions and sports commentary. Third question, write paragraphs with coherence and other necessary skills. Write paragraphs with coherence
and other necessary skills. Sixth question: preserve or perish? Preserve or perish? దీనిలో 4 questions ఉన్నాయి. First question: describe the ecological challenges that we face today and act to save the environment. Describe the ecological challenges that we face today and act to save the environment. Second question: narrate or report past events. Narrate or report past events. Third question: develop vocabulary related to environment. Develop vocabulary related to environment. Fourth question: write emails. Write emails. Seventh unit: the rainbow of diversity. Seventh unit: the rainbow of diversity. దానిలో 5 questions ఉన్నాయి. Illustrate and value other cultures for a happy living in multicultural workspace. Illustrate and value other cultures for a happy living in multicultural workspace. Second question: use different types of sentences. Use different types of sentences. Third question: ask for or give directions, information, instructions. Ask for or give directions, information, instructions. Fourth question: use language to express emotions in various situations. Use language to express emotions in various situations. Fifth question: write letters in various real life situations. Fifth question: write letters in various real life situations. Eighth chapter, title name: New Challenges, Newer Ideas. New Challenges, Newer Ideas. దానిలో 4 questions ఉన్నాయి. Explain the functional difference between active voice and passive voice. Explain the functional difference between active voice and passive voice. Second question: use passive voice to speak and write in various contexts. Use passive voice to speak and write in various contexts. Third question: list the major parts and salient features of an essay. List the major parts and salient features of an essay. Fourth question: explain latest innovations and get motivated. Explain latest innovations and get motivated. Next, ninth chapter,
The end point first. The end point first. దానిలో 4 questions ఉన్నాయి. First question, illustrate the importance of setting a goal in life. Illustrate the importance of setting a goal in life. Second, report about what others have said both in speaking and writing. Report about what others have said both in speaking and writing. Third question, write an essay following the structures in a cohesive and comprehensive manner. Write an essay following the structure in a cohesive and comprehensive manner. Fourth question, apply the words related to goal setting in conversations and in life. Apply the words related to goal setting in conversations and in life. 10th unit, the equal halves. దీనిలో 5 questions. The equal halves. First question, value the other genders and develop a gender balanced view towards life. Value the other genders and develop a gender balanced view towards life. Second question, identify the use of different conjunctions in synthesizing sentences. Identify the use of different conjunctions in synthesizing sentences. Third, write various types of sentences to compare and contrast the ideas. Write various types of sentences to compare and contrast the ideas. Fourth one, apply the knowledge of sentence synthesis in revising and rewriting short essays. Apply the knowledge of sentence synthesis in revising and rewriting short essays. Fifth question, develop discourses in speech and writing. Develop discourses in speech and writing. 11th unit, dealing with disasters. Dealing with disasters. 4 questions. Speak and write. First question, speak and write about different kinds of disasters and the concept of disaster management. Speak and write about different kinds of disasters and the concept of disaster management. Second, generate vocabulary relevant to disaster management and use it in sentences. Generate vocabulary relevant to disaster management and use it in sentences. Third question, analyze an error in a sentence and correct it. Analyze an error in a sentence and correct it. Fourth question, write different kinds of reports. Write different kinds of report. ఇవి మీకు సంవత్సరం సరిపడా అంటే ఏంటంటే మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ మీకు బోర్డ్ పాలిటెక్నిక్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ 11 లెసన్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ నేను మీకు ఇచ్చాను.
అవి చదివితే మీకు ఈజీగా పాస్ అవ్వగలరు. అంటే గ్రామర్ ఉంది, క్వశ్చన్స్ వైజ్గా అయితే అవే. ఆ 11 కూడా మీ నోట్బుక్లో ఉండాలి. నెక్స్ట్ చూద్దాం, ఫస్ట్ యూనిట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. నేను చెప్పే ప్రతిదీ కూడా మీ నోట్బుక్లో ఉండాలి, ఖచ్చితంగా మీకు యూజ్ అయ్యేటువంటిది పాస్ అవ్వడానికి. నీడ్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఎంప్లాయబిలిటీ. ఇది మీరు హెడ్డింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. నీడ్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఎంప్లాయబిలిటీ. ఓకే, దీనికి ఆన్సర్ చూడండి ఒకసారి. కమ్యూనికేషన్ మీన్స్, అసలు మనం ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతాం, అవసరమా కమ్యూనికేషన్ అంటే? ఖచ్చితంగా. కమ్యూనికేషన్ అనేటువంటిది మనలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇతరులకు షేర్ చేస్తుంది, అదే కమ్యూనికేషన్. కమ్యూనికేషన్ మీన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఐడియాస్ అండ్ ఫీలింగ్స్. ఇవి మొత్తం రాసుకోండి, దీని ఆన్సర్ ఇదే. ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్. Communication is a complex activity involving words, body language, voice tone, and volume. The topic under discussion, the prejudgments that people bring to the topics, and the communication history between participants in the discussion. Effective communication is an important element of success for every student, organization, leader, manager, superior or supervisor, and employee. Communication is effective when the recipient of the message understands its meaning and can express that meaning back to the employability speaker, back to the speaker or sender of the message. For communication to take place, there must be both a sender and a receiver. Thus, the responsibility for good communication squarely on the shoulders of both the sender and the receiver, and is important to learn to play each role well. Even after 70 years of independence in India, most books such as medicine, engineering, technology, and law are available in English only. As we notice today, English has become the medium of instruction in almost all private schools, where schools offer teaching in English medium have been very successful. Today, even the government also begins to introduce English medium sections in the Telugu medium schools in a phased manner. It is an indication that the future of education lies in English. It brings the people of different languages to unite and share their common ideas and goals for the country. It cannot
be denied that English has become the language of the common man. It has been so much imbibed, imbibed that anyone hardly finds it difficult to speak in mother tongue without intermingling at least a few English words. It has become an integral part of the education system and is on great demand in local medium schools in the state. The intense globalization and human migration taking place has highlighted the significance of the ability to communicate effectively with people across language barriers. English in this era of globalization will increase the capacity of people to communicate and exchange ideas and goods across borders. The English language skills have become a necessity for establishing linkages with the rest of the world in international trade, economic development, and even in the use. To be precise, today, with good knowledge of English, anyone can go abroad for employment and various purposes, liberalization and privatization and globalization has made it possible. As a result, India has become the hub of outsourcing center for information technology for many developed and developing countries. Today, engineering has advanced many folds. The language of the engineers, the engineering parlance and jargon can be learned only by mastering the English language today. English has more or less occupied a primary status even though it is termed a second language. The overwhelming majority of companies said that graduates lacked key employability skills such as teamwork skills, communication skills, and the ability to cope with pressure. In another recent survey, two-thirds of company bosses said that graduates don't know how to handle customers professionally. We all know that the world is changing fast. Accordingly, we need to equip our students with the required skills that will enable them to meet them challenges. Communication skills are something of a buzzword not only in education and echoes everywhere, but it is also the focus of discussions across the range of industries around the world. The process of learning communication skills is as important as learning its content. Developing new skills is initially difficult and requires a great deal of perseverance and support. The demand for communication English or communication skills is increasing day by day due to technology development, change in the work environment or environment globalization.
and customer driven market that cope with the increasing pace and trend. Students need new skills such as the ability to transfer of information or ideas and deal with stress and frustration. Okay, the dramatic changes in global areas or global economies over the past 10 years have been matched with the transformation in technology, and these are all having impact on education, the workplace, and our home life. Present day education develops the knowledge but does little to develop skills. There is no use of if knowledge grows and multiplies without proper skills. It makes one a hero in words and zero in action. These skills teach us how to assimilate the knowledge, the unable to recognize the one behind many, particularly in technical students. These skills are highly essential. College play a key role in promoting these skills by providing in all around quality education which helps them to develop competencies needed behaviors head with successful life. Behaviors lead successful life. The stakeholders highlighted the need to develop relevant tools and missing in existing for these skills. This helped to fill the gap in providing various dimensions of appropriate communication skill for peer educators. ఓకే, ఇక్కడికి మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది. దయచేసి మీరు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ దాన్ని ఒకసారి జాగ్రత్తగా పెట్టుకొని విని రాయండి. ఫస్ట్ క్వశ్చనే, మిగతావి ఇంకొక వీడియోలో చేస్తాను, లెంది అయిపోద్ది మళ్ళీ. ఓకేనా పిల్లలు? ఆల్ ది బెస్ట్. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఇంగ్లీష్ నోట్ మెయింటైన్ చేయాలి. నోట్ బుక్ కంపల్సరీ అవసరం, గ్రామర్కి కూడాను కావాలి కాబట్టి ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ షుడ్ డూ దిస్ వర్క్ and will be completed today evening only, and tomorrow will be submitted, I hope. Okay na? Thank you so much. This is their signing off.